Morning. Next one, the cost of capital first I discuss. So the cost of debt discuss redeemable, convertible, level of preference shares discuss. Then next one, cost of equity. Next one, cost of equity. Cost of equity. Share capital or equity denoted by KE. Cost of equity denoted by KE. Denoted by KE. Refers to rate of return. Rate of return expected by equity shareholders. Expected by equity shareholders of the company. So, dividend and debentures in the case, preference shares in the case, a particular rate fix equity shareholders, equity share capital allowed 20 it's a return predetermined item fix. Okay. So equity shareholders dividend so in the form EBIT, interest or GBT, tax or earnings after tax, administration preference shareholders dividend earnings available to equity shareholders. Equity shareholders dividend. So unlike in case of debt and preference shares, in case of debt and preference shares, there is no fixed or predetermined. There is no fixed or predetermined. Predetermined. There is no fixed or predetermined or predefined. Predefined is predefined return in case of equity shares. In case of equity shares. Hence, cost of equity has to be calculated. Has to be calculated. Cost of equity has to be calculated. Shareholders expectation has to be ascertained. Shareholders expectation has to be ascertained. Ascertained. So KE contribution. So KE contribution different methods are discussing another. Following are the different methods for calculation of KE.
cost of capital bracket KE dividend price approach. First one, dividend price approach. And second one, earnings price approach. Then growth approach. Growth approach. Then realized yield approach. Realized yield approach. Last one, important one. Capital asset pricing model. Capital asset pricing model. Bracket capital asset pricing model, CAPM. Capital asset pricing model. Capital asset pricing model. Discuss here. First one, dividend price approach. Dividend price approach. Under this model, there is an assumption that the dividend per share, dividend per share, DPS, dividend per share is expected to remain constant, forever, remain constant forever. Therefore, cost of equity capital is computed by dividing the expected dividend by market price. By market price. By market price. Therefore, formula KE is equal to D divided by P0.
D divided by P0 into 100. D divided by P0 into 100. Where D is equal to expected dividend per share. P0. Current market price. Current market price per share. Current market price per share. In bracket, after adjusting flotation cost in case of new issue of equity. In case of new issue of equity. So that means under dividend price approach, that's our assumption. So there is no growth for dividend, expected to remain constant forever. Dividend per share DPS is expected to remain constant forever. That means, and then cost of capital, KE, cost of equity will be D divided. That means dividend per share divided by market price into 100. Okay, sir. Okay. Next one. Second one. Earnings price approach. Earnings price approach. Earnings price approach. Earnings price approach. This model considers rate of return, expected, rate of return expected by equity shareholders, by equity shareholders as equivalent to the earnings yield, the earnings yield they earn, earnings yield they earn. Earnings yield they earn. Earnings എന്താണ് equity shareholders ഉണ്ടാകുന്ന earnings. Equity shareholders എന്നുള്ള earnings എന്താണ്? കേട്ടില്ല? നമ്മൾ PE ratio, price earnings ratio ന്റെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു?
PE ratio, price earnings ratio. The earnings എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഫോർമുല? Market price divided by earnings per share. Earnings per share. That means equity shareholders എന്നുള്ള earnings എന്താണ്? EPS ആണ്, earnings per share ആണ്. Assumption എടുക്കാം. This approach assume that growth ഇല്ലാത്ത മോഡലാണ്. This approach assumes that earnings per share EPS remains constant forever. So formula AE is equal to E divided by P0. E divided by P0. And E is equal to earnings per share. P0 current market price per share, current market per share, market price per share, after adjusting for any flotation cost. After adjusting for any flotation cost. In case of new issue of equity shares. In case of new issue of equity shares. E divided by P0 into 100. Percentage return into 100. EPS divided by market price per share into 100. Okay. Clear, right? First, dividend price approach, EPS divided by P0. Then earnings price approach, EPS divided by P0. So the dividend price approach, EPS divided by current market price, earnings per share, and earnings price approach K is equal to EPS divided by current market price. So in two cases, growth illatta case first two formulas discuss here. In growth approach, next one, very important. Growth approach. Third one, growth approach. Or Gordon's model. Growth approach. Growth approach. It's very important formula. Under this approach, the rate of dividend growth, remains constant. Underline growth rate. The rate of dividend growth remains, that means growth rate remains constant.
where earnings, comma, dividend, and equity share price, and equity share price. Equity share price all grow at the same rate. No, very important assumption. All grow at the same rate. So under growth approach, important growth rate is constant. That means growth ഓരോ വർഷവും കൂടുന്നില്ല. അതെന്താണ് throughout ആ rate constant ആയിരിക്കും. Then അതാണ് earnings. That means EPS, dividend per share, and equity share price. That means market price grow at the same rate. So very, very important assumption. Earnings, EPS, dividend, DPS, and market price grow at the same rate. Grow at the same rate. Therefore, cost of equity. Cost of equity. Cost of equity. KE is equal to D1 divided by P0 into 100 plus G. So ഇവിടെയൊക്കെ എന്തായിരുന്നു ഡിവിഡൻഡ് പ്രൈസ് അപ്രോച്ചിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ D divided by P0. ഇവിടെ E divided by ഇവിടെ കണ്ടോ ഗ്രോത്ത് അപ്രോച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും D എന്തായിട്ട് മാറി D1. So ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏർണിംഗ്സ് പെർ ഷെയറും ഡിവിഡൻഡ് പെർ ഷെയറും ഇക്വിറ്റി മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും എല്ലാം എന്താണ് ഒരേ റേറ്റിലാണ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ മെയിൻ അസംഷൻ. Therefore D1 is equal to D1 expected dividend for next year. Expected dividend for next year. Okay. So D1 calculate ചെയ്യുന്നത് D1 is equal to എന്തായിരിക്കും ആ ഗ്രോത്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരണം. D0 into 1 plus G. D0 into 1 plus G. D0 current market price. 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 So ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കും. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എഴുതാം വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർമുല. സംടൈംസ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. G is equal to growth is equal to B into R. G is equal to B into R, where G is equal to growth rate. R is equal to return on equity. R is equal to return on equity. D is equal to a retention ratio. That means proportion. That is proportion of earnings retained. So, we will problem in depth discuss.
സോ ഗ്രോത്ത് ഒന്നുകിൽ ഡയറക്റ്റ് തരും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റിയും റിട്ടൻഷൻ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ദെൻ ഇത് ഈ ഗ്രോത്ത് അപ്രോച്ച് നോക്കിയാൽ രണ്ടിലും വരാം. സോ ഡിവിഡൻഡ് അപ്രോച്ചില് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? D ഡിവൈഡഡ് ബൈ P0 into 100. സോ ഡിവിഡൻഡ് അപ്രോച്ചിൽ തന്നെ, ഡിവിഡൻഡ് പ്രൈസ് അപ്രോച്ചിൽ തന്നെ ഗ്രോത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർമുല വിൽ ബി expected dividend for the next period divided by current market price. So next period le dividend കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ പറയുന്ന ഈ D0 ഗ്രോത്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. എന്നുള്ള ഫോർമുലയാണ് D1 is equal to D0 into 1 plus C. That means ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് D1 നെക്സ്റ്റ് പീരീഡിലേക്കുള്ള എക്സ്പെക്ടഡ് ഡിവിഡൻഡ്. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഏർണിംഗ്സ് പ്രൈസ് അപ്രോച്ചില് ഗ്രോത്ത് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ഫോർമുല? ഏർണിംഗ്സ് പ്രൈസ് അപ്രോച്ചിൽ ഗ്രോത്ത് വന്നാൽ AE is equal to E1 divided by P0 into 100 plus G. E1 എന്തായിരിക്കും? ഗ്രോത്തോട് ആഡ് ചെയ്ത് എക്സ്പെക്ടഡ് ഏർണിംഗ്സ് ഫോർ EPS for the next year. P0 current market price. So നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനില് ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിവിഡൻഡ് പ്രൈസ് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യണോ, ഏർണിംഗ്സ് പ്രൈസ് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. Yes, sir. Next one, realized yield approach. Fourth one, realized yield approach. According to this method, the average rate of return realized in the past few years is historically regarded as expected return. Expected return in the future. It computes cost of equity based on the past records of dividend actually
realized dividend actually realized by equity shareholders. Equity shareholders. So past experience which the realize the realized yield approach. So right now, practically that means there is no expect growth expect fund fund expectation fund dividend basis average. So average continue. So right now, this method practically okay. So this is a theory portion. Okay, last one. Last one. Capital asset pricing model. Capital asset pricing model. Capital asset. Asset pricing model. It's very important. CAPM. So normally, equity question cost of capital question major debt KD KE growth approach growth so by problem formula capital asset pricing model use CAPM. So very important, CAPM, capital asset pricing model to find, compute KE, cost of equity. This model helps in finding the rate of return. The rate of return expected by shareholder. Expected by shareholders on the basis of market information. 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 So calculate the formula KE is equal to RF plus beta into RM beta into RM minus RF. So there RF. Risk-free rate of return. Risk-free rate of return. Risk-free rate of return. Then beta. Is equal to beta measure. It will beta coefficient. Beta coefficient. Beta coefficient.
measure of sensitivity. Measure of sensitivity. Beta coefficient അല്ലെങ്കിൽ measure of sensitivity. Then RM. Rate of return on market folio. Market return. Rate of return on market folio. Market portfolio. Market portfolio. Market rate of return or market rate of return. Market rate of return. Sometimes question ഇതായിട്ട് തരും. അതിനെ പറയുന്നത് RM minus RF എളുപ്പത്തിൽ പറയാം. സംടൈംസ് അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് RM minus RF is equal to market risk premium. 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 Question. Question. Calculate cost of equity. Cost of equity of A Limited. Calculate cost of equity of A Limited, whose risk-free rate of return is equal to 10%. Beta 1.75 and market return is equal to 15%. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ CAPM മോഡൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് പ്രൈസ് മോഡൽ, ഡിവിഡൻഡ് പ്രൈസ് അപ്രോച്ച് വേണം, ഇക്വിറ്റി പ്രൈസ് അപ്രോച്ച് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ വേണം എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയൂല. നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് മെത്തേഡ്. സോ റൈറ്റ് നൗ നമ്മൾ ഈ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു മെത്തേഡ്, ആക്ച്വലി തിയറിയിൽ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്യും. അതല്ലാതെ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും എന്താ, ഒന്നുകിൽ ഡിവിഡൻഡ് പ്രൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി പ്രൈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താണ് CAPM ഉണ്ടോ. ഇതിനകത്ത് റിസ്ക് ഫ്രീ റിട്ടേണും ബീറ്റയും മാർക്കറ്റ് റിട്ടേൺ തന്നിരിക്കും. therefore K കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും? K is equal to RF plus beta into RM minus RF. RF എത്രയാണ്? 10% അല്ലെങ്കിൽ 0.10 plus 1.75 into 0.15 minus 0.10 plus 1.75 into 0.05. Right answer. Ready? 0.1875 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, into 100 എടുക്കുമ്പോൾ 18.75%. 18.75%.
18.75%. Did you answer? Okay, sir. Yes, sir. Then next one. So in ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിലുള്ളത് സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു KD, കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് KP കണ്ടുപിടിച്ചു, then കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് KE നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. then last one cost of retained earnings, cost of retained earnings, cost of retained earnings denoted by KR. Cost of retained earnings denoted by KR refers to the earnings, of the company retained and reinvested, retained and reinvested. So company retain ചെയ്യുകയും reinvest ചെയ്യുകയും ചെയ്ത earningsനെ hence അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോ ചിലർക്കെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിങ്സ് എങ്ങനെ ഒരു ഫണ്ട്സിലേക്ക്. സോ നമ്മൾ ഈ വർഷം റീറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന അടുത്ത വർഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും. സോ ഹെൻസ് ദിസ് ഈസ് അനദർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിങ്, source of funding. Popularly known as internal source. Full stop. Earnings of a company. Earnings of a company belongs to equity shareholders. Right? So company earnings equity shareholders nana. Full stop. Hence retained earnings. Retained earnings are equity shareholders fund. Equity
shareholders fund invested into business, invested into business, invested into business. Therefore നമ്മുടെ means ആണ്. So retained earnings എന്ന് പറഞ്ഞാൽ equity shareholders എന്നുള്ളതാണ്. So retained earnings are equity shareholders fund invested into business. Therefore very important, the cost of retained earnings, the cost of retained earnings, the cost of retained earnings is equal to rate, is equal to rate expected by equity shareholders, rate expected by equity shareholders, equity shareholders on their fund in the company, on their fund in the company. So cost of retained earnings is equal to, cost of retained earnings is equal to rate expected by equity share. So rate expected by equity shareholders എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ല, cost of equity എന്തായിരുന്നു, KE അല്ലേ. Therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, cost of retained earnings എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്, cost of equity. Cost of equity. So very important, cost of retained earnings നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുക റിയൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള KE തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് അല്ലേ. സോ അതിനുവേണ്ടി അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, റീറ്റൈൻഡ് ആൻഡ് റീഇൻവെസ്റ്റഡ്. സോ ഏർണിംഗ്സ് മീൻസ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. സോ അവരെന്താണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്താണോ കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റൈൻഡ് ഏർണിംഗ്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു KE. ഓക്കെ അല്ലേ. Yes, sir. Yes, sir. Next one നമുക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും വരുന്ന റേറ്റഡ് ഏർണിംഗ്സ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം വരുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇൻ കേസ് പേഴ്സണൽ ടാക്സ്, നോട്ട് എഴുതുക, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട്. In case personal tax rate of shareholders, personal tax rate of shareholders is available. Question അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ then the cost of retained earnings, cost of retained earnings, cost of retained earnings can be considered as equal to cost of equity after adjusting for personal taxes. So further when cost of investing in shares, when
cost of investing in shares like brokerage, etc. is given. That also need to be adjusted. That also need to be adjusted. That also need to be adjusted. Then, so എപ്പോഴും നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്ററുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലാണ് പറയുന്നത്. സോ കെ ആർ, സോ നോർമലി എന്ത് തന്നെയാണ് കെ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇ, ബട്ട് ഇൻ കേസ് എന്താണ് പേഴ്സണൽ ടാക്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഈസ് അവൈലബിൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ, കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി തന്നെ, പക്ഷെ എന്ത് കുറയ്ക്കണം, ആഫ്റ്റർ ടാക്സ്. Then cost of retained earnings can be considered as equal to cost of equity after adjusting for personal taxes. Therefore, in case of personal tax rate is given in the question, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെനാരിയോയിൽ പേഴ്സണൽ ടാക്സ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെ ആർ ഈക്വൽ ടു കെ ഇ ആയിരിക്കില്ല. എന്ത് ചെയ്യണം, കെ ഇയിൽ നിന്ന് ടാക്സിന്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഫോർ പേഴ്സണൽ ടാക്സ്. സോ ഞാനൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എടുത്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ്, കെ ഇ. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന്റെ പുറത്ത് ടാക്സ് അടയ്ക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കെ ഇ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടാക്സ് വിൽ ബി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് retained earnings. 30 personal tax rate. Personal tax rate. Personal tax rate. Here the formula on the KR is equal to KE into 1 minus tax into 1 minus F, where F is equal to flotation cost. Flotation cost. Flotation cost. Flotation cost. Clear? Yes, sir. Sir. Another example question. A company provides the following. A company provides the following. D0 is equal to rupees 4.19. P0 is equal to 50. G is equal to 5%. Calculate and we compute KR. KR. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട KR equal to എന്താണ്? KR is equal to KE. ഇവിടെ പേഴ്സണൽ ടാക്സ് റേറ്റ് ഒന്നും തരാത്തതുകൊണ്ട് KE. ഇവിടെയാണോ KE ഏത് മെത്തേഡിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയില്ല, ബട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏത് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. സോ ഏത് മെത്തേഡാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയാം. D0 തന്നിരിക്കുന്നു, P തന്നിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ P0 തന്നിരിക്കുന്നു, ഗ്രോത്ത് തന്നിരിക്കുന്നു. ഏത് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ? ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡ് അല്ലേ? സോ നോക്കാം, KE ഫോമുല ഒന്ന് പറയാം. ഗ്രോത്ത് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ D1 by P0 into 100. D1 divided by P0 into 100 plus G.
അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. D1 കണ്ടുപിടിക്കാൻ D0 വന്നിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ ഗ്രോത്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഗ്രോത്ത് അപ്രോച്ചിൽ എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് അപ്രോച്ച്, ദാറ്റ് മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്താണ് ഇപ്പൊ റൈറ്റ് നൗ 4.19 ഉണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ എന്താണ് 5% കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. therefore D1 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? D1 is equal to D0 into 1 plus G. എന്താണ് നമ്മുടെ കാൽക്കുലേറ്റർ നോക്കാം. 4.9 plus 5%, right? 4.19 plus 5%. Right now, ready? Ready? 4.39. 4.3995. So net apply, yeah. 4.3995 divided by 50 into 100 plus 0.05. So into 100 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ 0.05 വരും. എന്തെന്ന് എഴുതാം? 5. Because decimal അല്ല, into 100 എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പെർസെന്റേജ്. So answer. %13.799 round off to 13.8%. 13.8%. Clearly? Yes. Yes, sir. ഒരു പ്രശ്നം കൂടെ. A Limited provides the details. RF 7%, beta 1.20, RM minus RF 6%. Compute KR. Compute KR. ഏത് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യും? RF plus beta into So CAPM, capital asset pricing model approach. So ഇവിടെ സംടൈംസ് ഈ RM മൈനസ് RF പകരം ക്വസ്റ്റ്യന് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തരാം, മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് പ്രീമിയം. സോ അതുകൊണ്ട് ചില സ്റ്റുഡൻസ് പറയാറുണ്ട് RF മാത്രമേ ഉള്ളൂ, RM തന്നിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സോ സംടൈംസ് RM എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ RM മൈനസ് RF തരത്തില്ല, മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് പ്രീമിയം, മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് പ്രീമിയം എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരാം. ഒരു മേജർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ്. സോ സ്റ്റുഡൻസ് ചിലരെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഇൻഫർമേഷൻ ഫുള്ളി ഗീവൺ അല്ല, CAPM മോഡൽ അപ്രോച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ബിക്കോസ് RM തന്നിട്ടില്ല, RM തരേണ്ട കാര്യമില്ല. സംടൈംസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്കി തരാം. അതിന് വേണ്ടി തന്നെയാണ് മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് പ്രീമിയം. സോ KR is equal to KE. കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? RF പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു RM minus RF. So 7 എല്ലാം പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ്, അല്ലെങ്കിൽ 0.07 അവസാനം 100 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. ഇതെല്ലാം പെർസെൻറ്റേജ് ഉള്ളത് 7% പ്ലസ് 1.20 into 6%. Right answer? 14.2%. 14.2%. 14.2%. 14.2%. താഴെ ഒരു നോട്ട് എഴുതാം. KR is equal to
dividend price ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം D0 divided by ND divided by D0 into 100 KR earnings price method ആണെങ്കിൽ E divided by D0 into 100 growth ആണെങ്കിൽ KR is equal to D1 divided by D0 plus D0 into 1 plus U divided by D0 plus G. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് for the purpose of calculating KE cost of equity, P0 level P is equal to net proceeds realized or equal to issue price less flotation cost. Issue price minus flotation cost. Then for the purpose of calculating KR P is equal to P0 is equal to current market price. Current market price. So you know the no shares issue ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ P എന്ന് പറഞ്ഞ net proceeds realized അല്ലെങ്കിൽ issue price KE കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും issue price minus flotation cost ആണ്, but for the purpose of calculating KR P0 is equal to current market price. Current market price. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ face value of equity shares of a company is ₹10, while current market price is ₹200 per share. Company is going to start a new project and planning to finance its capital by new issue and retained earnings. So calculate KE and KR. If issue price is ₹190 per share and flotation cost will be ₹5 per share. Then dividend at the end of first year. At the end of first year is ₹10 and growth rate is
5%. Growth rate is 5%. Growth rate is 5%. Growth rate is 5%. Growth rate is 5%. So, discuss KR is equal to normal scenario like വലിയ പ്രോബ്ലത്തിലെല്ലാം KE ആണ്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ P0 net proceeds. So നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് പുതിയതായിട്ട് ഫണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ന്യൂ ഇഷ്യൂ പ്ലസ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏർണിങ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് കെയുടെ കാര്യത്തിൽ പി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് മൈനസ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്. And KR in the case P0 current market price. So KR formula KR is equal to D1 by P0. D1 divided by P0 plus G. But D1 എത്രയാണ്? അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. D1. D1. ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഡിവിഡൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ഡിവിഡൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ. ദാറ്റ് മീൻസ് റൈറ്റ് നൗ ഡിവിഡൻഡ് അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഗ്രോത്ത് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ആണ് എത്ര? ₹10. ക്ലിയർ ആയോ? സോ ഡിവിഡൻഡ് റൈറ്റ് നൗ അല്ല, ഇയർ എൻഡിലെ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും? ഈ ഗ്രോത്തും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ഡിവിഡൻഡ്. സോ D1 is equal to 10. KR കേസിലെ P0 എന്തായിരിക്കും? KR കേസിലെ P0 current market price. Current market price 200. So 200 നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 10 divided by 200 plus 5. 200 എടുക്കാതെ നേരെ പോയിന്റ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഡയറക്റ്റ് ടു 10 divided by 200. 5.0. into 100 എടുത്താലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ? ഇൻ ഡെസിമൽ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയും 0.05 ഉണ്ട്. ഇൻറ്റു 100 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എത്ര പേഴ്സൻ്റ് കിട്ടും? ടോട്ടൽ KR കിട്ടും 10%. ജന കിട്ടുന്നുണ്ടോ? Sir, D1 എടുത്തതൊന്നും. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം, അതിനകത്ത് ചില ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് D0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് നൗ
ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ്. ഡിവിഡൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ്. അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിനകത്ത് എന്താണ് ഗ്രോത്ത് 5% ഓൾറെഡി എൻഡ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ അസംഷൻ. ആ 5% കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് എന്ത് 10. Okay, sir. മനസ്സിലായി. ക്ലിയർ ആണ്? Yes, sir. Yes, sir. കേൾക്കാമോ? Yes, sir. കേൾക്കാമോ? Yes, sir. കേൾക്കാം സർ. കേൾക്കാമോ? യെസ് സർ. കേൾക്കാമോ? Yes, sir. Yes, sir.
Okay, count. Welcome, sir. Yes, sir. Welcome. Welcome, sir. Welcome. Yes, sir. So, Anjana, that clear, no? Dividend at the end of year. So that means D0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ right now. So അതിനകത്തൊരു question നമുക്ക് എഴുതി വരാം. So growth rate 5% എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ dividend at the end of the year അല്ലെങ്കിൽ second year beginning എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is presumed that 5% അല്ലെങ്കിൽ growth rate is already included. Growth rate ന് ശേഷമാണ് ആ particular dividend കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. Okay. Yes, sir. Then so നമുക്ക് KE കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും KE? KE. എയുടെ കേസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എയുടെ കേസിൽ P0 എത്രയായിട്ട് മാറും? P0 എത്രയാണ്? KEയുടെ കേസിൽ ഫോർമുല B1 divided by P0 plus G. ഇവിടെ നോക്കുക, നോട്ടിൽ നോക്കുക. In case of KE, P0 net proceeds realized, that means issue price minus flotation cost. So in that scenario, KE കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് P0 D1 എന്താണ് 10 തന്നെ, P0 എന്ത് വരും? ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് എത്രയാണ്? 190. 190. അതിന്റെ കൂടെ ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് എത്ര പറയുന്നുണ്ട്? ₹5 per share. That means I'm getting this much only. ന്യൂ ഇഷ്യൂവിന് എന്താണ്? കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് അല്ല എടുക്കുന്നത്, ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് മൈനസ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ്. സോ 190 മൈനസ് 5 ഈക്വൽ ടു 185. സോ എന്ത് വരും? 10 divided by 185 into 100 plus G. 10 divided by 185 into 100 plus 5. Right? 10.41%. Clearly. So ഇതിനകത്ത് നോർമലി എല്ലാവർക്കും വരുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഡിവിഡൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ, ലൈക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവിഡൻഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഇയർ മീൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴുള്ളതിന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് D1 എടുത്തിരിക്കുന്നത് 5%. ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് 5% ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? 10. ക്ലിയർ അല്ലേ? Yes, sir. Yes, sir. ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിനകത്തുള്ളത്, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്താൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഓവർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന നൊട്ടേഷൻ ആണ് WACC. WACC is the overall cost of capital. Is the overall cost of capital computed by reference to computed by reference to each component of capital as weights. Each component of capital as weight.
and it is denoted by KO അല്ലെങ്കിൽ K0 എന്നൊക്കെ പറയാം. Therefore, weighted average cost of capital is equal to sum of cost of individual components into proportion in capital. Proportion in capital. Proportion in capital. So, നമ്മളൊരു ഫോമാറ്റ് ആണ് component then percentage അല്ലെങ്കിൽ weight. Individual cost. 1, 2, 3, 4 എന്നുള്ളത് 2 into 3. Debt. Then weight WD. KD after tax. So KD into weight. Then preference shares. KP. So KP into weight. KP into weight. Equity capital. Weight WE. Then KE. So KE into WE. So ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് KO അല്ലെങ്കിൽ WAC is equal to total. So ഇതിനകത്ത് weighted average cost of capital compute ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണന്റിന്റെ KD ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് KP KE എന്നുള്ള എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നോക്കുക. ഈ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രപ്പോർഷൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇത് ഡെപ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെപ്റ്റ് ഒരു 5 lakh, then preference shares ഒരു 5 lakh, equity shares also 5 lakh. That means total എത്ര ഉണ്ട് 15 lakh. ഇതിന്റെ എത്രയാണ് ഡെപ്റ്റ് വരുന്നത് 5 divided by 15. That means 1/3 ആണ് പ്രപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വെയിറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനാ 1 divided by 3. 1 divided by 3 പ്രപ്പോർഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് 1 divided by 3 ആണ് എന്ത് ഇതിന്റെ വെയിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്താണ് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എത്രയാണോ പ്രപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിലെ ഇതിന്റെ വെയിറ്റ് എടുക്കുക, ദെൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ കോസ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഓരോന്നും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓരോന്നും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ദെൻ ഈ 4th കോളത്തിൽ കിട്ടുന്നതിന്റെ ടോട്ടൽ ആഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് എന്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ. ക്ലിയർ ആണ്? Yes, sir. Yes, sir. ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ. ദെൻ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് പ്ലസ് ഗ്രോത്ത് വരുന്ന സെനാരിയോ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇത്രയും ഫോർമുലാസ് ആണുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നോക്കി വരിക. ഇൻഡിവിജ്വൽ കമ്പോണന്റിന്റെ ഫോർമുല പ്ലസ് വെയിറ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് നമുക്ക് സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് കെയിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം, KD തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എങ്ങനെ എടുക്കും, അങ്ങനെയുള്ള സെനാരിയോസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്രയും? Yes, sir. Yes, sir. റിമൈനിങ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇത് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലില്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ തിയറീസ് ആണത്. തിയറി ഏരിയ ആണ്. നമുക്ക് എക്സാമിന് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഇത്രയും ഇക്വേഷൻസ് പ്ലസ് അതിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.